pense que d'après moi, puis d'après Mathieu, puis notre groupe CerAmony, la transparence, pour nous, c'est vraiment, surtout avec le band, de représenter son peuple le plus bien possible. Comme pour moi puis Mathieu, on est beaucoup dans notre tradition, notre culture, de représenter ça, les cérémonies, dont le nom. Puis moi, j'ai 37 ans, puis ça fait tout ce temps que j'ai pas pris d'alcool, je fume pas et pas de drogue. Donc moi, je suis fier d'être capable de dire qu'en étant transparent, que je représente vraiment mon peuple le mieux possible. Puis c'est vraiment pour ça aussi qu'on a créé le groupe CerAmony, de faire ça, de représenter les cris à un niveau plus grand, puis de bien représenter notre peuple. We can't see our own goddamn misery. History just a come around and bend the limits up to the instruction of men. But I refuse to lose. I'm ready to lose, and I choose to use what I never gave into you. My heart, my soul. For me, transparency is the way we present our music publicly, and when we record our music, and the ideas that we put into the music. Whether it has to do with the political aspect or the social issues, or if it's just a love song, we try and be as honest as we can with the way we write the lyrics, the way we present the music, and how it sounds musically. That to me is what it brings the honesty and the transparency in the music. Look at transparency in so many different ways. I mean, for us, we try and be as brutally honest with a lot of the stuff that we talk about in the music. Like, for instance, First Son. You look at how he described it and how we came up with that song. And I think at the time, people felt that there needed to be that sort of transparency happening in the creation. And that was our way of giving that sort of transparency and saying that there's two sides to the story. There are people, yes, that perhaps are for it, but there are also those that, oppose what's going on. And I think for us, that's always going to be important. It's highlighted in the music that we write and in the lyrics that, in particular, the lyrics that we write. 1, 2. Check 1, 2. Down on my knees to plead and receive what you wanted to give to me. A little more backing track. A backing track. I never wanted to be down on my knees to plead and receive what you wanted to give to me. A Vancouver First Nations eraser. Pour être transparent, surtout quand le monde te regarde ou regarde notre groupe, il faut être honnête. Surtout comme Mathieu a dit, c'est quand on écrit nos chansons. Il n'y a pas trop de blagues, il n'y a pas trop de niaisage de sujets, mais dès qu'on réalise qu'on veut dire quelque chose à la chanson, il faut que les paroles soient vraies, et qu'ils soient honnêtes. Puis donc, je pense qu'avec ça, que le monde, quand il écoute la chanson, ils savent que l'émotion est transparente, mais toutes les histoires, on fait notre possible d'être le plus honnête. Puis je pense que ça marche mieux comme ça, surtout quand on écrit des chansons où on se présente nous-mêmes sur scène. Fait que je dirais oui, je pense que ça prend les deux pour que ça fonctionne. I think for me, when you look at transparency amongst Native people and amongst their own First Nations, whether you look at Quebec or Canada, for a while there seemed to be sort of a divisive sort of attitude between a lot of Native people. But then you look at what's going on now with a lot of the movements like Idle No More or the Journey of Nishio.
You know, you look at these massive movements that are happening now where people want to see and bring out certain issues. At the same time, they want to, you know, channel what we have still culturally in terms of values and everything that we stand for as Native people. And I think a lot of the times, you know, leadership, that's where it's a challenge for them. Because at some point, you know, they lose sort of that vision because they're constantly in boardrooms. You know, they're amongst the corporations and God knows what else they're up to. But for me, looking at that now, it's coming from the root up right now, where that is starting to, we're overstepping that aspect or that area where we used to kind of, you know, the Crees are doing this or the Innu are doing this, you know. And now we see that unity starting to come up, and it's the people that are doing this. Love and light shining in your eyes. I wanted my place to be by your side. I spent the night when I heard the news, mourning the love that we never knew. Je pense qu'avec le mouvement I Don't Know More, ça donnait beaucoup d'espoir parce que c'était vrai, ça utilisait beaucoup les médias sociaux. Facebook, Twitter et la jeunesse sont toutes dedans en ce moment. C'est comme des smoke signals ultimes. Tu sais, c'est vite ces médias. Puis je pense que les jeunes, quand ils ont vu ça, ils ont vu qu'ils n'étaient plus tout seuls, peut-être dans leur petite communauté. J'aime pas trop appeler ça des réserves, mais des petites communautés. Comme chez nous, le jeune David Kawapit, qui lui pensait dans sa tête, je vais marcher jusqu'à Ottawa en raquette. Puis c'était quasiment impossible. Moins 50 degrés de la baie du Tisson jusqu'à Ottawa. Mais il l'a fait puis a inspiré 5 de ses amis, son oncle, notre communauté, la nation crie au complet. Puis mais qu'ils sont arrivés à Ottawa, il y avait 3000, 5000 personnes. Puis quand on parlait de transparence, c'est là qu'on a vu vraiment le peuple crier. Puis il était grand, il y avait des drapeaux puis des raquettes en arrière, puis c'était beau. Moi, j'étais là, puis j'étais dedans. Puis ça fait longtemps que moi, je m'ai pas senti que j'étais comme grand de 10 pieds. Fait qu'avec la fierté, il était beau, il était habillé, les raquettes. Puis je pense que pour la jeunesse, ça prend ça pour réaliser que vraiment, c'est ta culture qui te fait beau, ta langue, ton espoir. Puis ça a été très bien représenté par la jeunesse de cette génération-là.